Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes, sir. So yesterday I have explained you App Dynamics JVisual VM. So tomorrow I'll explain this Jenkins, and today I am going with these topics. Okay. So what is GC? Okay. So what is JVM? What is heap memory? How the allocation and deallocation will happen? Okay. So how GC will work? How many algorithms will be there? How to take the thread dump? How to take the heap dump? And how to analyze those. So these things and all today I will discuss. Okay. So why JVM? So why we need to see, why we need to analyze JVM and all? Why we need to analyze the heap memory? First thing, what is heap memory? Okay. See, whenever you have been installed your Java in your machine, okay, along with that, how many times is along with your Java, so JVM should be there in your mission. So whenever you have been installed your assign the memory, the JVM should be there. I can tell. Now, it will do, it will assign the memory to the objects. Whenever you have been created an object, you means your program. Okay, your developers, what they will do, so they have been written some program. Okay, so whenever they are writing the programs and all, so they will create the objects and all. Yesterday I have been shown you, like, okay, in app dynamics where you can find the details and all. So in the app dynamics we can find, so what is the object, what is the class, how much time it is taken to execute, how many number of objects has been created. Okay, how many objects have been executed. So those things and all we have seen yesterday in the app dynamics. So whenever you have been created an object, so for that particular object, so JVM what it will do, it will assign the memory. Okay, memory assign చేయకపోతే the object అనేది వేస్ట్ అనమాట. Okay, so therefore back end ఏం జరుగుతుంది, so whenever the object is created by your program, okay, so one memory will be allocated to that particular object. So then only, so there will be a use with that particular object. If not, so we cannot use that. Okay, so going further in the same program. Okay, సో అలా వాడుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం మెమరీ అలొకేషన్ జరగాలి. సో మెమరీ అలొకేషన్ ఎవరు చేస్తారు, జేవిఎం చేస్తుంది. ఓకే, సో జేవిఎం చేస్తుంది. ఇక్కడ జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, మెమరీ అలొకేట్ చేస్తూ ఉంది. మనం చూడాలి ఎంత మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, లెట్ us assume మీ దగ్గర 1 GB మెమరీ ఉంది. ఓకే, ఎంత ఉంది, 1 GB మెమరీ కార్డు ఉంది మీ దగ్గర. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారు, మీ వాట్సాప్ ఇవన్నీ, టెలిగ్రామ్ ఇవన్నీ వాడేటప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెంటి విషెస్ ఇవి అవి అన్నీ పంపించేస్తూ ఉంటారు. మనం అవన్నీ డిలీట్ చేయం. ఏమవుతుంది, సో నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ మనకి లోడ్ అయిపోయి ఉంటాయి దానిలో. వాట్సాప్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే అన్వాంటెడ్ అనుకోవచ్చు, మీరు ఏదైనా డిలీట్ చేయొచ్చు అనుకోవచ్చు. అలాంటి అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ అవ్వచ్చు, ఏవైనా అవ్వచ్చు, ఫైల్స్ అన్నీ లోడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ యూ కెన్ see like there is no memory in your memory card. So it will show like out of memory. ఎందుకు, ఆల్రెడీ ద మెమరీ హ్యాస్ బీన్ ఫిల్డ్ ఇన్ యువర్ మెమరీ కార్డ్. ఓకే, మెమరీ మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది. సో ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, సో వీ వాంట్ టు డెలీట్ ద అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో అన్వాంటెడ్ మనకి ఏవైతే అవసరం లేదనుకుంటామో, సో అలాంటివన్నీ మనం వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ డెలీట్ ద థింగ్స్. లైక్ ద సిమిలర్ వే హియర్, సో we are having the heap memory. హీప్ మెమరీ ఎక్కడ ఉంటుంది, జేవిఎంలో ఉంటుంది. ఓకే, జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు, మీ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఇట్ విల్ అసైన్ ద మెమరీ టు దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, జేవిఎం దాని దగ్గర ఉన్న హీప్ మెమరీ నుంచి ఏం చేస్తుంది, మెమరీ అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, మెమరీ అసైన్ చేసింది, బాగుంది. ఓకే, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతానే ఉన్నాయి. మీ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంది. కంటిన్యూస్గా మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, అట్ పర్టికులర్ టైం వాట్ యూ కెన్ సీ, దెర్ ఈజ్ నో మెమరీ టు అలొకేట్ టు ద న్యూలీ జనరేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. కొత్తగా క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్కి మెమరీ అసైన్ చేసేదానికి మెమరీ ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు, మెమరీ మన దగ్గర ఉన్నది మొత్తం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఉండదు. 1 GB అనుకుంటే 1 GB అయిపోయింది కాబట్టి, సో కొత్తగా క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్కి యూ కెనాట్ అల్లకేట్ ద మెమరీ. యూ మీన్స్ జేవిఎం కెనాట్ అల్లకేట్ ద మెమరీ. అప్పుడు ఏం చేయాలి,
అప్పుడు డీఅలొకేషన్ జరగాలి. ఓకే, సో మెమరీని రిలీజ్ చేయాలి. మెమరీని ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాము? సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ యూజబుల్. ఓకే, మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకోదో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? వీ నీడ్ టు కిల్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎలా చేస్తావు నువ్వు? యు ఆర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ డూ దట్? మాన్యువల్లీ యూ కెనాట్ డూ దట్. సో జీసీ, ఓకే, జీసీ మీన్స్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. మనకి యూజ్ అయ్యే వరకు టిష్యూ పేపర్ అయినా కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, యూజ్ చేయాలనుకున్న వరకు. వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ యూజ్ ద టిష్యూ పేపర్, సో వాట్ యూ కెన్ డూ? యూ కెన్ త్రో దట్ ఇన్ ద డస్ట్బిన్. సో దట్ ఈస్ ద గార్బేజ్. దట్ ఈస్ చెత్త మనకి ఇప్పుడు. సో గార్బేజ్ కలెక్షన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? It will identify the objects which are not required. Okay, which is not required by our program. So what it will do? It will destroy that particular objects. ఏవైతే మనకు అవసరం లేకుండా ఉంటాయో వాటిని మనం ఏం చేస్తాము? జీసీ వాటిని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. డెస్ట్రాయ్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ కిల్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, కిల్ చేస్తుంది. కిల్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు. ఆబ్జెక్ట్కి ఆల్రెడీ మనం మెమరీ అల్లకేట్ చేసాము. ఆబ్జెక్టే లేనప్పుడు మెమరీ ఏమవుతుంది? మెమరీ అగైన్ డీఅల్లకేటెడ్ టు జేవిఎం. మీరు ఎక్కడి నుంచి అల్లకేట్ చేశారో మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళిపోతుంది మెమరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ బ్యాక్ అండ్ విచ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి తెలుగులో చెప్పాను. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద పెయింట్. This is engineering level and please remember the things and all whatever I am talking here. So this is not performance testing. This is performance engineering. Okay. So yeah. So let us assume you ran one program. Okay. So this is your computer. So from your computer what you are running? You are running one program. Okay. Or you are executing one transaction like launch, login, something you are executing. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద పీస్ ఆఫ్ కోడ్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వన్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో కోడ్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సో ఏమవుతుంది? సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ జనరేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. లెట్ మీ కీప్ it as a OB. Okay, so object I have been created. I means the program is created. So whenever the object is created, so here we have JVM. So this is JVM. So JVM will be there in your missions. Okay, so JVM ekkada untundi. So whenever you have been install your Java along with Java, so JVM will be there in your mission. So JVM lo emuntundi, memory will be there. So in JVM, so we have memory. Okay, MEMORY. So we have the memory. So memory, so మనం మెమొరీ అసైన్ చేయాలి దీనికి. జేవిఎం నుంచి ఈ ఆబ్జెక్ట్కి మెమొరీ అసైన్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ అసైన్ ద మెమొరీ టు ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్. అలాగ మీరు కంటిన్యూగా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ల్యాక్స్ బిలియన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ విల్ బీ క్రియేటెడ్, ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, లాంచ్ అనేది లక్షల సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, హూ నోస్. సో therefore each and every time the object will be created, so the memory will be assigned to that particular object. So ilaga, so multiple objects will be created like this. So too many objects will be created. Okay, so therefore the memory will be allocated to that particular objects by your JVM. Object create అవుతుంది, memory allocation జరుగుతుంది. ఇలాగా కంటిన్యూగా ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. So now let us assume, so there are too many objects have been created and there is no memory now to assign the newly generated object. కొత్త క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్కి మెమరీ అసైన్ చేయడానికి now we do not have the memory. Okay, there is a shortage in memory. So at the time you can see out of memory error, OOM error. OOM means out of memory. Okay, let us assume నీ దగ్గర ఒక 1000 రూపాయలు ఉంది. Okay, today you are having 1000 rupees with you. Okay, you are going to to purchase something else from the market. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారు? డిఫరెంట్ థింగ్స్ అన్నీ కొనేస్తారు. ఓకే, లాస్ట్లో చూసేదానికి అన్నీ కొనేసిన తర్వాత చూస్తే మీ పర్సులో డబ్బులు ఉండదు. ఓకే, సో మీరు ఏది పడితే అది కొనేసి ఉంటారు, రైట్? సో ఏది పడితే అది కొనేసాను, నా దగ్గర డబ్బులు ఉంది అనుకొని ఏది పడితే అది కొనేసాం. తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఏదైతే కొనాలనుకుంటామో దాన్ని కొనలేము. ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ ఎ షార్టేజ్ ఇన్ ద మనీ. ఓకే, మనీ దగ్గర మనకి షార్టేజ్ ఉంది. సో
Like the similar way, whenever you do not have the memory, so to purchase or to assign the memory to the newly generated objects, we do not have the memory here. So at the time you can see OOM error, out of memory. మన దగ్గర డబ్బులు అయితే ఎలాగైతే ఖాళీ అయిపోయాయో ఇలా కూడా ఇక్కడ కూడా మనకి మెమరీ అనేది ఖాళీ అయిపోయింది. సో వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద మెమరీ నౌ టు అసైన్ ద న్యూలీ జనరేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఓఓఎం ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తుంది. ఓఓఎం, వేర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఓఓఎం ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇన్ ద లాగ్స్ యూ కెన్ సీ OOM exception. So whenever you are running your test from the either from the non-GA mode or GA mode from the J meter, so in the logs you can see out of memory error, OOM exception అని వస్తుంది. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనము హీప్ డంప్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దాని ముందు మనం ఇంకోటి చెప్తాను ఇక్కడ. సో ఇలాగా అసైన్ చేస్తూ రావాలి. ఓకే, సో జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, మెమొరీ అసైన్ చేస్తూ వస్తుంది న్యూలీ జనరేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికీ. సో నౌ అట్ పర్టికులర్ టైమ్, ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద మెమరీ టు అసైన్ టు ద న్యూలీ జనరేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే, సో జీసీ ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే, సో జీసీ గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఆర్ గార్బేజ్ కలెక్టర్. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఓకే, జీసీ ఇట్ విల్ రన్. ఓకే, జీసీ రన్ అవుతుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్ వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, లెట్ us assume this is not required. So GC it will run and it will destroy the particular object. And this is also not required. Let us assume this is also not required. So GC will run, it will destroy the object. ఆబ్జెక్ట్ని destroy చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ అసైన్ ద మెమరీ టు దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్కి మెమరీ అసైన్ చేసావు, జేవిఎం అసైన్ చేసింది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అగైన్ ద మెమరీ విల్ బీ డీఅలొకేటెడ్ టు జేవిఎం. సో మెమరీ డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది ఆబ్జెక్ట్. సో దేర్ ఫోర్ అగైన్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ బీ ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ విల్ బీ అలొకేటెడ్ టు జేవిఎం. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, లైక్ రిటర్న్ చేసేస్తాం. మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మనకు నచ్చలేదనుకో ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ రిటర్న్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ క్లైమ్. ఓకే, మనం రిటర్న్ మనీ రిటర్న్ తీసుకోవచ్చు. లైక్ ద సిమిలర్ వే హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ యూజ్ఫుల్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీ హ్యావ్ డెస్ట్రాయిడ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో డెస్ట్రాయ్ చేసాము, దాంట్లో ఉన్న మెమరీ ఏమవుతుంది, అగైన్ వీఆర్ డీఅలొకేటింగ్ టు జేవిఎం. ఓకే, సో మెమరీ అలొకేషన్ కెన్ బి డన్ బై యువర్ జేవిఎం, మెమరీ డీఅలొకేషన్ కెన్ బి డన్ బై జీసీ, గార్బేజ్ కలెక్షన్. Okay, this is the story, so behind what it will happen and all. So now let me go to the slide here. So where is slide show? Yeah, so here you can see the memory can be divided into three types. So younger generation, old generation, permanent generation. Okay, so we are talking about the memory. So that memory will be there in the JVM. Okay, so JVM. Okay, so I am talking about JVM now. Okay, so memory, so whenever you can see here, younger generation, old generation, permanent generation, there are memory will be divided into three categories. Okay, younger generation, old generation, permanent generation. Okay, so what is this younger generation? Whenever the object is created newly, okay, whenever the object is created newly, so for that object the memory will be assigned from the younger generation. ఎక్కడి నుంచి మెమరీ అసైన్ చేస్తారు, ఫ్రమ్ ద యంగర్ జనరేషన్ నుంచి మనం మెమరీ అసైన్ చేస్తారు. దట్ టు ఇన్ ద యంగర్ జనరేషన్ యూ కెన్ సీ అగైన్, సో దాట్ మెమరీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్: ఈడెన్ స్పేస్, సర్వైర్ స్పేస్ S0, సర్వైర్ స్పేస్ S1. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈడెన్ స్పేస్? ఓకే, సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ, సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, సో దట్ ఆబ్జెక్ట్, ఫర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ద మెమరీ విల్ బీ అసైన్డ్ ఫ్రమ్ ద యంగర్ జనరేషన్. సో దట్ టు ఫ్రమ్ ద ఈడెన్ స్పేస్ ద మెమరీ విల్ బీ అలొకేటెడ్. ఓకే, సో లెట్ us assume యంగర్ జనరేషన్కి 3 GB ఉందనుకోండి మెమరీ. సో 2 GB విల్ బీ అసైన్ టు ద ఈడెన్ స్పేస్ అండ్ రిమైనింగ్ 1 GB ఇట్ విల్ బీ అసైన్ టు half to సర్వైర్ స్పేస్ అండ్ half GB to సర్వైర్ స్పేస్ S1 will be assigned. Okay, so therefore 2 GB memory will be there in the Eden space. Let us assume, that is only assumption. Okay, so 2 GB memory will be there in the Eden space. So therefore whenever the object will be created, whenever the object is created by your program, so for that object always the memory will be assigned from the Eden space only. యంగర్ జనరేషన్లో మనకి ఈడెన్ స్పేస్ ఉంది కదా, సో ఈడెన్ స్పేస్ నుంచే మనకి మెమరీ అసైన్ చేస్తాము ఎవ్రీ టైమ్, వెన్ ఎవర్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ద ఈడెన్ స్పేస్ దట్ ఈస్ ఫిల్డ్, ఈడెన్ స్పేస్ ఏమైంది, ఫిల్ అయిపోయింది, అంటే 2 GB మెమరీ ఫిల్ అయిపోయింది. సో దెన్
GC, what it will do, it will run. Okay, so GC ఏమవుతుంది, GC it will run and it will identify the unwanted objects and it will clear that particular objects. Clearing means destroy or killing the particular objects. So objects ni kill చేస్తుంది. So if it is killed that particular objects, then the memory will be released from there. Okay, this process, this GC process, garbage collection process, we will call like minor GC. Okay, very very important question. So but 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్కి దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవి నేర్చుకొని రేపు పొద్దున ఒకవేళ వాడు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మీరు చెప్పితే, సో దిస్ విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ యాడ్ ఆన్ టు యూ. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ థింగ్స్. సో హ్యావింగ్ 4 years guy do not get a chance to explore on this and all. ఓకే, సో 4 ఏళ్ళ వాళ్ళకి ఇన్ని సగలు తెలిసే అనే అవసరం ఉండదు. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు తెలుసున్నాయి అంటే సో హీ విల్ ఫీల్ దట్ ఎస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ యూ. ఓకే, సో ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో కూడా మీకు ఐడియా ఉంది అని వానికి అర్థమవుతుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఈడెన్ స్పేస్లో మీకు టూ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫిల్, ఐ థింక్, అజ్యూమ్. ఓకే, సో యువర్ జీసీ ఇట్ విల్ రన్, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ బై యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఏవైతే వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో, సో దట్ వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ బి recognized by your garbage collection or your GC, and it will kill those objects. ఆబ్జెక్ట్స్ని కిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అగైన్ ద మెమరీ విల్ బి ఫ్రీ. సో మెమరీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, మనకి మెమరీ అగైన్ మనకి ఉంటుంది న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్కి క్రియేట్ చేయడానికి, అసైన్ చేయడానికి మెమరీ. ఓకే, సో లెట్ us assume, ఓకే, సో ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాలింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకునేటట్లు ఉన్నాయి. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ద ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి మూవ్ టు సర్వైర్ స్పేస్. ఓకే, సో ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ రీయూజబుల్ అగైన్ అండ్ అగైన్, సో దట్ పర్టికులర్ సర్వైర్ స్పేస్, that particular object will be moved to surveyor spaces. Okay, so those objects will be there in the surveyor space. After some time also the same object will be useful. మళ్ళీ అదే ఆబ్జెక్ట్ని వాడుకోవచ్చు, మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుతూ ఉంది మీ ప్రోగ్రామ్ అన్నప్పుడు the same object will be moved to old generation. Okay, whenever your object is again and again calling by your program, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకుంటా ఉంది అనుకున్నప్పుడు that particular object will be moved to old generation. If that particular object is not calling again and again, మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వు వాడట్లేదు, that is waste object. Already you have used that particular object, so now there is no use with that particular object. So now what you can do, you means garbage collection, so it will run and it will destroy that particular object. So that process will be carried out in the younger generation. So therefore we will call that as a minor GC. Okay, so minor GC we will call. So now the object whatever it is reusable again and again, so that will be moved to old generation. So old generation lo undi. After some time, so let us assume after some time, so whatever the reusable object will be there, so that is also not using by your program. మళ్ళీ అది కూడా వాడట్లేదు, అది కాల్ చేయట్లేదు అన్నప్పుడు, సో నౌ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ జీసీ, గార్బేజ్ కలెక్షన్కి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది గార్బేజ్ కలెక్షన్, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మేజర్ జీసీ. ఓకే, మేజర్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. మైనర్ అంటే యంగర్ జనరేషన్లో జరిగితే దాన్ని మైనర్ అంటాం, ఓల్డ్ జనరేషన్లో జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం, మేజర్ జీసీ అంటాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు పర్మనెంట్ జనరేషన్. ఓకే, సో కమింగ్ టు పర్మనెంట్ జనరేషన్, వాట్ ఎవర్ ద క్లాసెస్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్, వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రింగ్స్, ఓకే, స్ట్రింగ్స్, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ క్యాన్ బీ ఐ మీన్ ద మెమరీ క్యాన్ బీ అసైన్ ఫ్రమ్ ద పర్మనెంట్ జనరేషన్. మీరు క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ప్రిమిటివ్ అర్రేస్ అవ్వచ్చు, వాటన్నిటికీ మెమరీ పర్మనెంట్ జనరేషన్ నుంచి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సో how the heap is divided, how many generations of the heap will be there. Okay, so what and all things we can do with this. యంగర్ జనరేషన్లో ఏమేమి చేస్తాం, ఓల్డ్ జనరేషన్లో ఏం చేస్తాం, పర్మనెంట్ జనరేషన్లో ఏముంటుంది. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కస్ హియర్. JVM అండ్ GC, దోస్ టూ ఆర్ లింకింగ్ టుగెదర్. ఓకే, రెండిటికి ఏముంటుంది, సో దెర్ ఈస్ అ రిలేషన్షిప్, దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో whenever your object is created for the first time, okay, the memory from the hidden space, the memory will be allocated to that particular object.
So if that particular object is calling again and again, there is no issue. So then that particular object will be moved to survival space S0, S1, and finally it will move to old generation if it is calling again and again. If that particular object is not calling again and again, so then that particular object will be eligible for GC. Okay, let us assume. So whatever the object you have been created, that object is eligible for your GC in the younger generation itself. So then that process, garbage collection process, we will call as a minor GC. If the GC is running in the old generation, okay, so then the GC process we will call as a major GC. Okay, so coming to permanent generation, so whatever the classes, whatever the arrays you are creating and all, okay, strings and all, so for those, so the memory will be allocated from the permanent generation. Okay, so coming to garbage collection, ఇందాక మనం garbage collection కూడా అన్నాం. So garbage collection ఎన్ని types ఉంటాయి? You can see, so there are 4 types of garbage collections will be there. You can call it as a algorithm, or you can call it as a GC methods, you can call anything. Okay, so mainly we have 4 types of algorithms or methods will be there. Okay, so GC ఏం చేస్తుంది అని ఎవడైనా అడిగితే, so garbage collection what it will do, it will clear the memory. Okay, it will identify the unwanted objects. Okay, it will identify the unwanted objects and it will destroy that particular objects, and the memory will be released from that objects. So this is the process can be taken care by your GC. Okay, so GC we have 4 methods here: serial GC, parallel GC, okay, mark and sweep GC, G1 GC. So we are having 4 methods. Okay, so what is serial GC? Okay, serial GC అంటే ఏంటి? So let us assume, so your program is created the objects like this. So let us assume these and all are the objects. Okay, so this is 1, okay, 2, so 5 objects have been created now. Okay, so now, so these 5 objects are not useful. Okay, you want to destroy this particular object. So then GC what it will do? Okay, so GC, if it is a parallel GC, I'm talking about serial GC, right? So we are talking about which GC? Serial GC. Okay, if it is a serial GC, how the process will go? Process అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాను. If it is a serial GC, only one thread will be established. ఓకే, జీసీలో మనం ఏ పని, జీసీలోనే కాదు, మీరు ఏ పని చేయాలన్నా కూడా వితౌట్ థ్రెడ్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో జీసీకి కూడా మనకేంటి థ్రెడ్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ? ఓన్లీ సింగిల్ థ్రెడ్ విల్ బీ ఎస్టాబ్లిష్. లెట్ us assume థ్రెడ్ ఏ, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ created one thread. So one thread will be established. What it will do? So it will destroy the objects. It will identify the object and it will destroy the object. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసింది. సో 1 ఐడెంటిఫై చేసింది, దీన్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. తర్వాత సేమ్ థ్రెడ్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ సెకండ్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, దీన్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ థ్రెడ్ ఏం చేస్తుంది, థర్డ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సో ఇలాగా డెస్ట్రాయ్ చేసుకుంటా పోతుంది, 1 after 1. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు డెస్ట్రాయ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, టైం ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? సో తీసుకోనిలే, ఏంటి అంటే నో, వెన్ ఎవర్ యువర్ జీసీ ఈజ్ రన్నింగ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్, జీసీ ఎప్పుడైతే రన్ అవుతాదో ఏమవుతుంది, యువర్ ఎంటైర్ ఎగ్జిక్యూషన్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ గో ఇన్ ఫ్రీజ్, పాస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, పాస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఏమవుతాయి, పెరుగుతాయి. సో దేర్ ఫోర్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ది సీరియల్ జీసీ. ఓకే, సో సీరియల్ జీసీ అనేది వాడడం. సీరియల్ జీసీ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ సింగిల్ థ్రెడ్ విల్ బీ క్రియేటెడ్ and it will identify the object which is not longer referred by your program, that is wasted objects and all. It will destroy the objects one after one. So this is the process will be continued to clear all the objects and all. If it is a parallel GC, multiple threads will be created. So I am going with multiple threads like this. At the same time, multiple threads will be created. So let me show you. Okay, so I assume 1, 2, okay, 3. So ilaga number of objects unnai. Okay, what happens here? So multiple threads will be created. So ilaga, so thread 1, thread 2,
So like that you can take like a thread A. Okay, so thread B, like that multiple threads will be created. So multiple threads, what it will do, it will identify the objects which are not longer referred by your program, and it will destroy the objects and all. Okay, so multiple threads అవుతే దాన్ని ఏమంటాం, parallel GC అంటాం. Single thread means it is called like serial GC. Okay, so next one, mark and sweep. ఓకే, మార్క్ అండ్ స్వీప్ పేర్లోనే ఉంది, మార్కింగ్ చేస్తుంది, స్వీప్ అంటే విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ క్లిక్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. లెట్ us అస్యూమ్, సో దీన్ని మార్క్ చేస్తుంది, ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ఫుల్, ఇట్ విల్ మార్క్ లైక్ దిస్. ఓకే, దెర్ ఈస్ ఎ చెక్ బాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, చెక్ బాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఇట్ విల్ మార్క్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కూడా పనికిరాదు, సో దీన్ని మార్క్ చేస్తుంది. ఇలాగా అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని మార్క్ చేస్తుంది, అండ్ విత్ ఎ సింగిల్ క్లిక్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సో దట్ ఈస్ మార్క్ అండ్ స్వీప్. Okay, so next one and last one, so what is that, G1 GC. Okay, garbage collection, G1 garbage collection. What is the G1 GC? So that is the advanced one, and is a combination of parallel and mark and sweep. Okay, so multiple threads will be created. Multiple threads, what it will do, it will identify the objects and it will mark the objects and all. Within a single click it will destroy all the objects. Okay, so that is called G1 GC. Okay, G1 GC, nowadays everybody they are using G1 GC, G1 algorithm they are using, and that is a combination of parallel GC and CMS or mark and sweep you can call. So that is the most advanced one. So therefore everybody they are using G1 GC. Okay, so this is about what is JVM. Okay, how the memory looks like, I mean how many stages will be there, how many generations will be there in the heap. Okay, how the object will be created, how the memory will be assigned, how the memory how the object will be moved from younger generation to old generation, how the GC it will run. Okay, how GC it will identify the object. Okay, how it will destroy, how it will reallocate. So ఇవన్నీ మనం చూసాం ఇప్పటిదాకా. Okay, this is the same story. Okay, so just put on the paper and by heart the things whatever. If it is possible I will give the story to you. Okay, so you can by heart the thing and you can explain the same thing in the interview. Okay, so this is about JVM and garbage collection. So now let us assume, so out of memory error అన్నాను ఇందాక మీకు చెప్పేటప్పుడు. సో ఏం చెప్పాను, అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వచ్చింది అన్నాను. సో అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మీకు ఎర్రర్, ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు టేక్ ద హీప్ మెమరీ. ఓకే, హీప్ డంప్ యూ నీడ్ టు టేక్, యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ద హీప్ మెమరీ. ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఎంతెంత మెమరీ అసైన్ చేశాము. ఓకే, సో ఎందుకు మనకు అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వస్తుంది, జీసీ రన్ అయిందా లేదా, ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు. సో ఇలాంటి స్టోరీస్ అన్నీ మనం ఏం చేయాలి, సో వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ స్టోరీస్. ఓకే, సో దానికి మనం ఏం చేయాలి, హీప్ డంప్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద హీప్ డంప్ టు అనలైజ్ ద హీప్ మెమరీ. Okay, so before going to heap dump, first I will explain you about the thread dump. Okay, first I will tell you about the thread dump, how to take the thread dump, how to analyze the thread dump and all. So then I will go to heap dump. Okay, so yeah, in the interview the people they will ask you, okay, so do you have the exposure to take the thread dump and heap dumps? మీరు ఎప్పుడైనా థ్రెడ్ డంప్ హీప్ డంప్ తీసుకున్నారా అంటే, సో యూ కెన్ టెల్ లైక్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద థ్రెడ్ డంప్ హీప్ డంప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఓకే, హౌ యూ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్? యూ కెన్ టెల్ లైక్, సో టు టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ ఐ కెన్ యూస్ JStack command. JStack, let me show you. Open the command prompt in your mission. Okay, so open the command prompt in your mission. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనం ఎక్కడ తీసుకోవాలి థ్రెడ్ డంప్ హీప్ డంప్లు అన్నీ అంటే సర్వర్లో తీసుకోవాలండి. హియర్ వై డు నాట్ హ్యావ్ ద సర్వర్ అండ్ ఆల్ రైట్. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ దట్ ఇన్ మై లోకల్ మిషన్. నా లోకల్ మిషన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా తీసుకోవచ్చు అని మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో దిస్ వేర్ యూ నీడ్ టు టేక్, యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు టేక్ దట్ ఇన్ ద సర్వర్. మీ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుందో దాంట్లో తీసుకోవాలి. సో యాక్చువల్లీ ఇన్ సమ్ సినారియోస్ యూ డు నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ అండ్ హీప్ డంప్. ఓకే, మీరు తీసుకోలేరు ఎందుకంటే యూ డు నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు to access the servers and all. Okay, you need to request DevOps team to take the thread dump and to provide the same thing with you. DevOps team ఉంటుంది, సో వాళ్ళని అడగండి నాకు థ్రెడ్ డంప్ కావాలి, నాకు మెమరీ డంప్ కావాలి అని. సో దే కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ హీప్ డంప్ అండ్ GC logs and all, so they will give you. Okay,
సో ఇస్తారు. బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఓకే హౌ యూ కెన్ టేక్ థ్రెడ్ డంప్ అండ్ ఆల్. సో లెట్ us assume సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్వర్. మీ సర్వర్లో కూడా మీరు ఏం చేయాలి, ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, సో యూజ్ ద కమాండ్ jstack. Okay, so jstack is the command. Give the space. Okay, after space what you need to do, so you need to give the process id of your application. So for each and every application, so there will be a process id. Okay, so process id ఉంటుంది. సో ప్రాసెస్ ఐడి మనం తెచ్చుకోవాలి. సో ప్రాసెస్ ఐడీలు ఎలా ఉంటాయి, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్, so there will be a unique process id. So go to task manager. Okay, so here in the task manager you can identify so what and all applications are running your mission. మీ అప్లికేషన్లో మీ సిస్టంలో ఏ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయో చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ద డీటెయిల్స్ లైక్ my mission is working slowly today. What happened? Click on the details. Yeah, see. సో మీ మిషన్లో ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు, ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఐడి కింద మీరు ప్రాసెస్ ఐడి చూడొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సీ ఫర్ జావా ఇన్ మై మిషన్ జావా ఈజ్ రన్నింగ్. ఓకే, సో లెట్ us assume so this is my application, java is my application. Okay, so what is the process id for this? 5176 is the process id. Okay, so I am taking 5176 is the process id over here. Okay, so jstack 5176. So in the real time you need to take your application process id. Okay, if you don't know your application process id, you can reach out to your DevOps team and ask them to provide the process id of the application. So therefore they will share the process id to you. Tag so space process id. Okay, tag greater than symbol. Here you need to provide the path of the file where you are going to generate thread dump. థ్రెడ్ డంప్ని మీరు ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని పాత్ని ఇవ్వాలి మీరు. సో లెట్ us assume I am going to generate my thread dump in February batch. So here I need to generate February batchలో ఇక్కడ నేను let me create one folder. క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో సంథింగ్ కాల్డ్ డమ్స్ అనే ఫోల్డర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో దీంట్లో నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటా. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఓకే, సో కంట్రోల్ సి కాపీ చేసుకున్నాను పాత్ని, కంట్రోల్ వి ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో స్లాష్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫైల్? అది పాత్ మాత్రమే, ఫోల్డర్ వరకు ఇచ్చాము మనం. ఫోల్డర్ లోపల ఏం చేయాలి? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అవర్ థ్రెడ్ డంప్. Okay, so generate చేస్తున్నారు, there will be a name for that. So I am giving the name for that. So let us assume I am working on Safra-Pay. Okay, Safra-Pay, that is my application underscore thread dump. Okay, so thread dump dot txt you can give. So what is the extension of thread dump? Either dot txt or tdump, tdump you can give. T means thread. Okay, dump, tdump, thread dump. Okay, what you are taking a thread dump. What is the extension? Thread dump mean tdump. Okay, that is the way you can remember. In interview the people they will ask you what is the extension of thread dump. You can tell like either .txt or .tdump, thread dump. Okay, tdump you can remember. Okay, this is the command how you can write the command and all. Okay, so jstack is the command. Okay, 5176 is your process id and followed by this tag greater than tab. Okay, so then this is the path where you are going to generate your thread dump I have given. So what is the extension? Either .txt or tdump. Okay, just click on the enter. So that's all. Okay, click on the enter button. Okay, it will take some time to generate the thread dump. Okay, so access is denied. So access is denied you are getting means what you can do. Okay, so open the command prompt as a admin. Okay, so open the command prompt as a admin. So type here cmd. Okay, so run as a administrator. You need to click on run as a administrator.
so run as an administrator. Here you need to enter your command. Okay, so February batch something something I have entered. Just click on the enter now. That's all. Okay. See, it do not show any thread dump is created something else. So it will show simply like this. Okay, so you dump dot txt 11.3 have been flow. Thread dump lo ఏముంటుంది, double click on txt file, you can dump. You can see. Okay, see, this is the timestamp your Java bit mission. So how many bits you are having Java, 32 or 64. So మీరు ఏది వాడుతున్నారో అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు. So then you can see java dot lang thread state. So what is the thread state here? Timed waiting. Okay, so this is the stack. This is a stack of your thread. For each and every thread there will be a separate stack. అది మనకు అవసరం లేదు. Okay, the development team, they have written such a way that they can identify this. Okay, for each and every thread there will be a unique ID, thread ID. Okay, see thread ID. So 0x something something, it is ending with 5000. Here you can see TID. Okay, it is ending at 800. Okay, like that for each and every thread. So there will be a unique ID will be there. So that thread ID is important. Okay, see timed waiting state. So each and every thread in which state it is there. A state lo undi. You can see here runnable, timed waiting, runnable, running, blocking. So like that many states will be there, waiting. Okay, yesterday I have shown you. Okay, so where in the JVisual VM. Okay, ఇలాగా మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి. బట్ క్లయింట్ మీకు అర్థం కాదు, క్లయింట్కి ఇది చూపిస్తే మీకు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? సో యూజింగ్ దిస్ ఫైల్ we need to generate one HTML report. Okay, I will show you how you can generate the HTML report and all. Okay, open the new tab in Google Chrome and go with fastthread.io. Okay, this is the online tool so which you can use to generate HTML report. Okay, so threads ni మనం ఎక్కడ అనలైజ్ చేస్తాం? fastthread.io. This is the place where you can analyze your threads and all. Okay, you can see here Java thread dump analyzer. This is the online tool. Okay, under this you can see choose file. Okay, so you can see choose file. You just choose, or you can drag and drop also, it will work. Okay, so I am dragging the file and I am dropping over here. See, Safrape threaddump.txt. Just click on the analyze. That's all. If you click on the analyze, okay, it will analyze your thread dump and it will generate HTML report. So whatever the logs so far we have seen in the notepad, right? Runnable, parking thread ID, avani. So avani data తీసుకొని see here. So it is generated the HTML report here. So this is the HTML report. You can download this report as well. Right side you can see download PDF. You just click on the download PDF. So this HTML report will be downloaded. Okay, so thread dump, you can see thread dump intelligence report. Okay, file. So what is the file you have been uploaded? Safrape threaddump.txt. So when you have taken the thread dump, you can take the timestamp as well. ఎప్పుడు తీసుకున్నావు thread dump ని. Okay, మీది 64 bit machine, 32 bit machine, you can see. Okay, so టోటల్ థ్రెడ్ కౌంట్, ఎన్ని థ్రెడ్స్ మీకు ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి, ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి మీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ 16 వెయిటింగ్ థ్రెడ్, 15 రన్నబుల్ అండ్ 9 వెయిటింగ్ స్టేట్ థ్రెడ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో ఇవి మనకున్నాయి. ఇవే స్టాటిస్టిక్స్ని మీరు ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ పై చార్ట్లో చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో 38% రన్నబుల్, 23% టైమ్డ్ వెయిటింగ్, 40% వెయిటింగ్. సో దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, ఇవన్నీ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి. బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ అని వస్తాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వెయిటింగ్ యూ కెన్ సీ బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ అండ్ ఆల్, click on the view details. Okay, if you click on the view details, you can see the blocking thread details and all. See, ilaga meeku blocking thread details vastayi. Here you can see thread ID, native ID, priority, so native ID decimal, something state. Here you can see like blocking. So అలాగ వచ్చాయంటే మీరు ఏం చేయాలి? సో టేక్ దిస్ 16 కౌంట్, మీరు ఏవైతే కౌంట్ వచ్చి ఉంటుందో 16 బ్లాక్డ్ అన్నా అనుకోండి, 16 థ్రెడ్స్ని మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్ 16 థ్రెడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కాపీ అండ్ యూ నీడ్ టు షేర్ విత్ యువర్ డెవలపర్ అండ్ టెల్ దెమ్ టు, సో ఐ హ్యావ్ సీన్ 16 blocking threads డ్యూరింగ్ ద రన్.
సో ప్లీజ్ డెవలపర్ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. ఓకే, 16 థ్రెడ్లు బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ ఉంటే. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, సో వీ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. సో ఎందుకు బ్లాక్ అవుతున్నాయి, సో బ్లాక్ కాకుండా చేయండి అని వాళ్ళకు మనం చెప్తాం. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈ వ్యూ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దిస్. You can copy this information and you can share this information with the developers. Okay, so thread group, so this is not required, you can ignore it. Here you can see demand versus non-demand. What is demand, what is non-demand? So demand threads means, okay, so the threads which will invoke on OS level. ఓకే, ఓఎస్ లెవెల్లో ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ ఓఎస్ లెవెల్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫోల్డర్, దట్ ఈస్ ఓఎస్ లెవెల్ ఆపరేషన్. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ వన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, దట్ ఈస్ ఓఎస్ లెవెల్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ క్లికింగ్స్ హియర్, సో దట్ ఈస్ ఓఎస్ లెవెల్ ఆపరేషన్స్. అలాగా ఓఎస్ లెవెల్లో ఏవైతే థ్రెడ్స్ మీకు ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటాయో, క్రియేట్ అయి ఉంటాయో వాటిని డిమాండ్ థ్రెడ్స్ అంటాం. ఓకే, అప్లికేషన్ లెవెల్లో వచ్చినవి అన్నీ మనం ఏమంటాం, సో నాన్ డిమాండ్ అంటాం. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇన్ దట్ వే. ఓకే, సో డిమాండ్ థ్రెడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ద థ్రెడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వోక్డ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఓఎస్ లెవెల్. ఓఎస్ లెవెల్లో క్రియేట్ అయిన వాటిని డిమాండ్ థ్రెడ్స్ అంటాం. అప్లికేషన్ లెవెల్లో క్రియేట్ అయిన వాటిని ఏమంటాం, నాన్ డిమాండ్ థ్రెడ్స్ we will call. So those information you want to check, you just click on the view details, that's all. If you click on the view details, you can see the demand thread details here. సో వాటి డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ దట్ థ్రెడ్ డమ్. సో థ్రెడ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాం మనం. ఎన్ని థ్రెడ్లు ఉన్నాయి, ఆ థ్రెడ్స్లో కూడా ఎన్ని వెయిటింగ్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని బ్లాకింగ్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని టైమ్డ్ వెయిటింగ్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని పార్కింగ్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని స్లీపింగ్లో ఉన్నాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ చెక్. మళ్ళీ థ్రెడ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఎన్ని డిమాండ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నాన్ డిమాండ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఎందుకంటే వీఆర్ టాకింగ్ స్పెసిఫికల్లీ అబౌట్ ద థ్రెడ్. సో థ్రెడ్ గురించే మాట్లాడతాం కాబట్టి థ్రెడ్లో అంతకన్నా ఇంకెక్కువ ఏముండదు. ఓకే, సో థ్రెడ్ విత్ ఐడెంటికల్ స్టాక్ ట్రేస్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఎన్ని వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని రన్నింగ్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని టైమ్డ్ వెయిటింగ్లో ఉన్నాయి. సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ. సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ, so they have given in the tabular format. So nothing is there here. Most used methods. Okay, so whenever you are running your thread, so backend, so most useful methods will be there. So methods ఏ మెథడ్ ఎక్కువ సార్లు యూజ్ఫుల్ చేసుకుంది, ఏ థ్రెడ్ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసుకున్నది, ఓకే, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసింది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఎందుకు చూడాలా దీన్ని అంటే, లెట్ us assume 19 threads here. Okay, 19 threads, this is called like there is a blocking threads. 19 threads are the blocking threads, and the methods utilization here you can see 48%. Blocking threads 48% యూజ్ చేసుకున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ 50% of the time it is blocking. So therefore what you can do, so you can raise one defect on this. Hey developer, see here, so almost 50% of the time it is blocking by the threads and all. Okay, so therefore look into this particular issue and చెప్పి what you can do, you can raise one defect on that. Okay, so CPU consuming threads in the CPU level also. So I said already, right? So CPU in the sense like OS level. Okay, so the CPU also there are some few threads will be created. So those information you can see here. JVM level lo any threads create అయినాయి. Okay, so Windows level lo you can see AWT Windows. So any threads create అయినాయి, those things and all you can see here under the CPU consuming threads. Blocking threads, you can see blocking threads area. So here we do not have any blocking threads here, so that's why it is showing like no blocking threads over here. If we have the blocking threads and all, you can see the details over here under the blocking threads. Blocking threads కింద మనకి డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఏవైతే బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి మనకి. ఏ థ్రెడ్ బ్లాక్ అయింది, ఎక్కడ బ్లాక్ అయింది అని. సో GC threads. So just now I told you whenever I am explaining about GC and all. ఓకే, సో GC ఆపరేషన్ కూడా క్యారీ అవ్వడానికి సో థ్రెడ్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. ఓకే, ప్యారలల్ GC అయినప్పుడు సింగిల్ థ్రెడ్, సీరియల్ GC అయినప్పుడు మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ లైక్ దట్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ హియర్. Okay, so for GC you can see here 4 threads have been established over here, GC threads. If you want to check the details, click on the view details so that you can get the details from here. Okay, so GC thread 1, thread 0, thread 1, thread 2, thread 3, you can see 4 threads. Okay, and stack, this is not required. Yeah, deadlock. Okay, so deadlock, what is deadlock?
Okay, in the interview the people they will ask you what is deadlock. So deadlock is nothing but deadlock is a status so where one thread is waiting for another thread so which is already blocked. ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలంటే డెడ్లాక్ అంటే ఏంటి, మీరున్నారు ఓకే మీరు ఏం చేస్తున్నారు సినిమాకి వెళ్ళాలా అనుకున్నారు ఓకే మీరు మీ ఫ్రెండ్ని పిలిచారు, మీ ఫ్రెండ్ గమ్మని ఉంటాడా వాడు వాడి ఫ్రెండ్ని పిలిచాడు ఓకే. సో ఇప్పుడు టైం ఐ మీన్ సినిమాకి ఏమో టైం అవుతుంది, యు ఆర్ కాలింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్, రే రారా తొందరగా టైం అవుతుంది అని. సో వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడి ఫ్రెండ్కి కాల్ చేస్తాడు, రే రారా తొందరగా టైం అవుతుంది అని. హియర్ యు ఆర్ బ్లాక్డ్ బై యువర్ ఫ్రెండ్ ఓకే, మీరు మీ ఫ్రెండ్తో బ్లాక్ అయినాడు, మీ ఫ్రెండ్ ఆల్రెడీ బ్లాక్డ్ బై సమ్ అదర్ ఫ్రెండ్, వాడి ఫ్రెండ్తో బ్లాక్ అయ్యాడు, దాన్ని ఏమంటాం డెడ్ లాక్ సిచ్యుయేషన్ అంటాం ఓకే. సో అజ్యూమ్ యు ఆర్ ద థ్రెడ్, యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ వన్ థ్రెడ్, హిస్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ ఓకే. సో యు ఆర్ బ్లాక్డ్ బై వన్ థ్రెడ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బ్లాక్డ్ బై సమ్ అదర్ థ్రెడ్, సో దాన్నే మనం ఏమంటాం డెడ్ లాక్ అంటాం ఓకే. సో అలాంటి ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఓవర్ హియర్. సో అండర్ ద డెడ్ లాక్ అండ్ కాంప్లెక్స్ డెడ్ లాక్స్. So final thread that is not required, exceptions not required, flame graph not required, stack trace it is also not required okay, you can ignore those things. So that's all okay. So in the interview the people they will ask you okay, so how మీ థ్రెడ్ డమ్ తీసుకున్నారా అంటే తీసుకున్నాను అంటే, అనలైజ్ చేసావా అంటే చేశానంటే ఏమేమి ఉంటాయి అని అడుగుతారు ఓకే. థ్రెడ్ డమ్ HTML రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అని అడుగుతారు, మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. In the thread dump we can see thread dump count summary like how many number of threads have been created during the run okay, how many of them are waiting, how many of them from the running, how many of them from timed waiting, blocked thread. సో అలాగా అన్నీ మీరు ఈ రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఈ రిపోర్ట్లో ఉండేటన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పాలి ఓకే. సో దెన్ ఓన్లీ సో దే కెన్ ఫీల్ దట్ ఎస్ యూ హ్యావ్ బీన్ వర్క్డ్ ఆన్ ద థ్రెడ్ డమ్ మీద వర్క్ చేశారు అని అర్థం. జస్ట్ సింప్లీ JStack కమాండ్ తీసుకుంటా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తా అంటే నో, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో టెల్ దమ్ లైక్ సో వెన్ వీ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ అని అడిగినప్పుడు సో యూజింగ్ JStack కమాండ్ ఐ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్, ఐ కెన్ జనరేట్ ద HTML రిపోర్ట్ యూజింగ్ the fastthread.io. So using so in HTML report I can see like so how many number of threads have been initiated, have been created during the run. Out of those total number of threads, how many of them are waiting, how many of them are runnable, how many of them are like blocking threads, those details I can see. And also I can see like how many number of demand threads have been created, non-demand threads have been created. So those I can see, is there any locking is happening, if it is happening, where it is happening. So is there any blocking threads are happening or not, if it is there any deadlocks are happening or not, if it is happening, where it is happening, how many number of most methods have been utilized by each and every thread, how many CPU consumption threads have been created. So is there any blocking threads are happening or not, GC threads how many are created. సో ఇలాగా మీరు సోదంతా చెప్పుకుంటా పోవాలి వాడికి ఓకే. సో జనరేట్ HTML రిపోర్ట్ ఇన్ యువర్ మిషన్ అండ్ గో త్రూ ద థింగ్స్, ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటా పోండి ఓకే. సో దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో ఓకే ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని. So this is about thread dump, how we can take the thread dump and how we can analyze the thread dump and all. Similar way you can generate the heap dump as well okay. So heap dump అంటే మెమరీ, సో మెమరీ ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఎంత మెమరీ అసైన్ అయింది, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఓకే, ఎంత మెమరీ ఫ్రీ ఉంది, ఎంత మెమరీ వేస్ట్ అయింది. సో దీస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ సో యూ కెన్ సీ బై జనరేటింగ్ heap dump okay. How you can generate the heap dump, now I will tell you. Use the command jmap okay. So command jmap space hyphen dump colon okay. So colon format, this is the predefined one okay. You need to by heart the things. Format equal to b comma file equal to, up to here the command is same okay. మీరు ఎక్కడైనా వర్క్ చేయండి, ఏ అప్లికేషన్ అయినా వర్క్ చేయండి, సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ the format is same, there is no change in it. So after file equal to, so you need to provide the path where you are going to generate the heap dump. So ఇంతకుముందు మనం ఇది ఫార్మాట్ ఇచ్చాం, మీకు ఇది పాత్ ఇచ్చాం ఓకే. సో దేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జనరేట్ మై dump. So here also what I am doing, I am taking the same path okay. So copy the path where you are going to generate HTML report, sorry this one what we call heap dump okay, heap dump. So I have given if February batch slash dumps slash okay. Here I need to give the file name okay. Thread dump కి మనం ఎలాగైతే shafra_threaddump.txt అని ఇచ్చామో, like the similar way
here we need to give one file name. I'm giving like safrape underscore heapdump ever layer ma heapdump dot. Okay, so here we need to give the path of your heapdump. Okay, here you need to give the path of heapdump. Okay, so what is the extension of heapdump? Extension we should give here. Extension is dot hproof. Okay, what is the extension? Dot hproof is the extension. Interview they will ask you. Okay, so what is the extension of heapdump? Hproof. Okay, so hproof you should give. Then give single space. ఏ అప్లికేషన్కి మీరు తీసుకుంటున్నారు, ఫర్ దట్ అప్లికేషన్ దేర్ విల్ బీ ఏ ప్రాసెస్ ఐడి. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది. సో వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాసెస్ ఐడి? సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఐడి, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ ఐడి యూ ఆర్ టేకెన్ హియర్ టు జనరేట్ ద థ్రెడ్ డమ్. సో టేక్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఐడి. సో 5176. ఓకే, సో 5176 is the process ID. Okay, that's all. This is the command. Okay, jmap, okay, space hyphen dump colon format equal to b comma file equal to. So up to here the format is same for all the applications, దేనికైనా ఏ మిషన్లో అయినా కామన్. ఈక్వల్ టు అండ్ హియర్ ద పాత్ యూ షుడ్ గివ్. సో పాత్ మీరు ఎక్కడైతే జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో దాని పాత్ ఇస్తాం, డాట్ hproof వరకు path and file name. After that give one single space and provide 5166. 5176, what is this? So that is the process ID of my application. That's why I have given 5176. So మీరు మీకు కావాలంటే you open the task manager and find out your process ID here from here. Okay, and you can generate your what the thread number, heap dumps and all. Now just click on the enter button, that's all. Okay, click on the enter button. Okay, it will take some time to generate the heap dump and it will create a file to you. You can see dumping heap to something something it is given. Okay, so dumping heap to, so మీరు ఇచ్చిన పాత్ ఎక్కడ ఉందో దాంట్లో డంప్ చేస్తున్నాను అని చెప్తా ఉంది. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ద హీప్ డంప్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్. మీరు ఎలాగైతే థ్రెడ్ డంప్కి హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేశారో లైక్ ద సిమిలర్ వే యూ నీడ్ టు జనరేట్ వన్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ ఫర్ దిస్ హీప్ డంప్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్ హౌ యూ కెన్ డూ దట్ అండ్ ఆల్. It will take more time. So why? Because heap dump means, so each and every log it will be captured, and from that flag so it will analyze how much memory has been assigned, how much memory has been deallocated and all. So it will take some time. It is taking so much time. Here it is created, but still it is showing there. Yeah, you can see dump is created, heap dump file created, you can see. Okay, heap dump file created. So now go on verify. So here you can see safrape, here 16 MB you can see file. Okay, my file. Okay, and you can see here 16 MB you can see file. Okay, my file size చూడొచ్చు మీ file size is very high. Always the heap memory file size is very high.
మీకు రియల్ టైంలో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు జీబీల్లో వస్తుంది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు జిప్ ఇట్. సో జిప్ చేసుకొని కంప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్ టు మై మిషన్. ఓకే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు సో కంప్రెస్డ్ జిప్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు జిప్ దట్ ఫైల్. ఓకే, ఎందుకంటే సైజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఏం చేయాలి, జిప్ చేసుకోవాలి. జిప్ చేసుకున్న దాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి. ఐ విల్ షో యూ వేర్ యూ కెన్ అప్లోడ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ బీన్ జిప్డ్ దట్ వన్. ఓకే, నౌ వాట్ యూ కెన్ డూ, సో open the new tab here and use heaphero.io. So this is the place where you can analyze your heap dump, heaphero.io. Okay, so once it is launched here, yes, so Java Android heap dump analyzer, you can see. Okay, here you can analyze your heap dump. You can drag and drop over here. So whatever the file you have been created, so heap dump file, so that you can drag and drop over here. You can just click on the analyze and wait for some time. Okay, what it will do, it will analyze your heap statistics and all. Whatever the heap dump you have given here as a input, so that will be analyzed by your heap hero. Okay, and it will give you the report, HTML report. Okay, so it is preparing the report, so that's why it is showing like parsing 7%, 8% like that. Okay, so once the parsing is done, so you can see the report, HTML report over here. Yes, you can see. So this is the HTML report. Okay, still it is loading. Okay, yeah, it is loaded. You can see the name of the file over here on the top side. Whatever the file you have been uploaded, so that file name you can see here, safrape heapdump.hproof. So that is the file, so which we have uploaded. If you want, you can see safrape heapdump.zip. The same file you can see here. Okay, same .hproof. Okay, so if you want to download this PDF in PDF format, you can download here, download heap dump. You just click on that one, it will be downloaded, or else you can click on this export as a PDF, so that will be exported. Okay, you can see the heap statistics here. Okay, so heap statistics lo meer చూడొచ్చు. So what is the total size, memory enta memory utilize చేసుకునింది total ga, how many classes has been created, how many objects has been created. Okay, how many threads have been created. So what is the wasted memory, you can see this section is very very important. You can see 90% of the memory is wasted. So this is the biggest issue. మెమరీ ఎప్పుడు 90% ఇలా వేస్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో less than 10% or less than 5% should be recommended. So here you can see 90% of the memory is wasted. సో 120 120 MB ఇక్కడ మనము టోటల్ మెమరీ యూజ్ చేసుకుంటే 120లో యూ కెన్ సీ 108 MB ఇట్ ఈస్ వేస్టెడ్ మెమరీ. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ టేక్ వన్ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఈ మెమరీ వేస్టెడ్ మెమరీ ఉంది కదా, ఈ గ్రాఫ్ని మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యువర్ డెవలపర్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. వై? బికాస్ the memory, so almost 90% of the memory have been wasted over here. So that is not entertained. So therefore developer, can you please look into this issue అని చెప్తాం. ఓకే, అండ్ మెమరీకి సంబంధించినవి ఏ క్లాసు ఎంత మెమరీ తీసుకునింది. సో ఫ్లోట్ 37.3%, స్ట్రింగ్ 27%, హ్యాష్ మ్యాప్ 8%, ఇనిట్ 5.5%, అర్రేస్ 3.2%, బూలియన్ 1%. So like that, so each and every class, how much time it is, how much memory it is taken. Okay, enta memory తీసుకునింది. So that statistics you can see here. Okay, and also you can see large number of objects. So పెద్ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ ఉన్నాయి, సో వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. Okay, so large object details and all, and the same thing you can see here in the tabular format. Whatever here you are seeing in the graphical format, so like pie chart and all, the same information you can see here. You can see unreachable garbage objects. So this particular object, it is taken 70.8% utilization. Okay, so 85 MB,
సో ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసింది, తీసుకునింది, కన్జ్యూమ్ చేసుకునింది. అలాగా మీరు యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ హౌ మచ్ మెమరీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కన్జ్యూమ్డ్, ఎంత తీసుకునింది అని. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఆబ్జెక్ట్ హెడర్స్ యాజ్ వెల్. దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. Duplicate strings, this is important. So wherever, so in this report, wherever you are seeing, whatever you are seeing, you need to concentrate on the waste memory. You can see here waste memory 12% will be there, so that is not acceptable. Okay, so you can raise one defect as well. So you can see like the strings, duplicate strings also have been created. So because of that, the wasted memory we have been identified in the HTML report. How much memory we have been identified, like a waste 15 MB we have been identified. Okay, so duplicate create you can see the duplicate strings what and all have been created. So that information you can see here. Okay, duplicate strings that we are discussing. Inefficient collection, so here also we need to see the wasted memory only in each and every section. Okay, we need to look into majorly wasted memory only. So wasted memory, if it is very high, so we need to raise one defect on that. Okay, inefficient objects here 1%, you can ignore it, no problem. Okay, inefficient primitive arrays 31%. See, so primitive arrays, so I mean like a duplicate primitive arrays have been created and wasted arrays have been created. So because of that, the utilization consuming is very high. So therefore, so you can raise one defect on this. So like this, what you can do, you need to go through so each and every section. Okay, memory atlundi, duplicate objects. See here, duplicate objects, there is no much duplicate objects and all. Wasted memory you can see 0.5%, you can ignore this. If you have seen like duplicate objects like 50%, 60%, 20% like that, you can raise one defect on this. I have been identified the duplicate objects and the memory, this much memory is wasting because of the duplicate objects. Like that, you can write one email to your developer and you can see the duplicate objects details as well. So what is that object, what is the details of that particular object, you can see it. Okay, and primitive arrays also you can see like wasted memory is there. So you need to identify it and you need to share that information with your developers. Okay, so heap settings not required, system properties not required, that's all. Okay, in each and every section mainly you need to focus the wasted memory. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారు మనం మెమరీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నేను బిగినింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను ఈరోజు ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్, వాట్ ఈస్ ద కౌంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, హౌ మచ్ మెమరీ హ్యాస్ బీన్ అసైన్డ్ టు టోటల్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెమరీ గాట్ వేస్టెడ్. సో దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మెయిన్లీ. How many number of classes have been created, how many number of arrays have been created, how many number of wasted objects have been created, what is the wasted memory. Same story you need to look into, so each and every section. Okay, ఎంత టోటల్ మెమరీ, ఓకే, ఎన్ని క్లాసెస్ క్రియేట్ అయినాయి, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి, వేస్టెడ్ మెమరీ ఎంత. ఓకే, సో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దాట్ ఓన్లీ. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్, సో ఏ క్లాస్ ఎంత మెమరీ తీసుకునింది, సో దట్ స్టఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ అండర్ ది సెక్షన్. సో లైక్ దట్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్, సో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. ఓకే, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఏదైనా అవ్వచ్చు, అది ఆబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు, క్లాస్ అవ్వచ్చు, అర్రేస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఎనీథింగ్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ ఎండ్ ఓన్లీ. మెమరీ ఎంత కన్జంప్షన్ చేసుకునింది, వేస్ట్గా ఏదైనా ఉందా, ఉంటే ఎంత ఉంది, సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు. Okay, so that you can identify from this heap report. See everything you need to look into here. Okay, అన్ని సెక్షన్స్ నుంచి చూసుకుంటా పోవాలి. Okay, so this all the sections you need to remember and you need to explain in the interview. Okay, మీకు ఇంటర్వ్యూలో వాడు హీప్ డమ్ గురించి చెప్పు ఏమేమి ఉంటాయంటే, సో యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ మెనీ థింగ్స్. ఓకే, సో అవన్నిటిని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా రావాలి. మనం హీప్ అంటే ఏముంటుంది, హీప్లో ఏమేమి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ సోదంతా వాడికి చెప్పాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ heap dump. Okay, so how we can generate the heap dump, so how it look like, so what and all things and all we can see in the heap dump. Okay, so yeah, how we can generate the HTML report, so these and all things we can see. Okay, yeah, I am stopping here for the day. So GC logs analysis tomorrow I will tell you. Okay, so GC logs
and just only 3 topics are in pending. So GC analysis. Okay, so I think it is not opening. Yeah, so GC analysis, GC dumps analysis is in pending, and Jenkins is in pending, and report preparation. Okay, so tomorrow I'll finish these classes and all. Okay, so yeah, so I'm stopping here for the day. If you are having any doubt, so yes, you can ask me now. Why it is not responding?